Next question. Матфея 1:19. Matthew 1:19. Тут я вообще не понимаю, Here I don't understand какими мыслями был ведом Иосиф. with what thoughts Joseph had. Ведь ему жена сказала, что имеет от Духа Святого, не от For соседа. his wife said she did not have a child from the neighbor, but from the Holy Spirit. Он ей не Why did he поверил. want to leave her? Did he Ответ. not believe her? Answer. В 18 стихе мы уразумели, In 18th verse we прежде чем они understand вступили в сексуальную жизнь, оказалось, that что она имеет before в чреве от they Духа entered Святого. into sexual life, she had in the womb from the Holy Spirit. Мы отвергли вымыслы язычников, We have denied the thoughts of the Gentiles что имела именно that от she Духа had Святого. directly from the Holy То Spirit, есть Бог имел секс с Марией. meaning God had sex with Mary. Это язычество. That is Иисус Gentile учил, thoughts. рожден от плоти есть плоть, Jesus рожден от taught, Духа есть he дух. who is born from flesh is flesh, and he who is born from the Spirit is spirit. Поэтому Бог дух и по плоти Meaning, не рождает, God who is spirit, he does not give birth а by рождает flesh. только по духу. He only gives birth according to the Иоанна 1 Spirit. глава. John 1st chapter. А родители Иосифа и Марии And the parents of Joseph and Mary и имеют плоть have flesh и рождают плоть. and give birth to flesh. Сначала должна зачатие First быть от and семени. foremost, in order to give birth, to have a child being formed in the womb, there needs to be the seed. About this says Paul in 1 Romans 4. Иисус должен быть зачат так от Jesus семени. needs to be born from the seed. И мы должны это помнить. And we Павел must пишет, remember 2 this. Тимофею Paul 2:8. writes to 2 Timothy Всякий 2:8. дух, который не исповедует Every Иисуса от семени spirit от Иосифа, which does not proclaim Christ from the seed of Joseph, 1 John 45, отвергает отцовство Иосифа, denies the fatherhood of это Joseph. дух не от Бога. That spirit is not from God. Такой Иисус проповедуем от непорочного And зачатия. such a Christ being proclaimed Это from другой Иисус, которого апостолы не проповедовали. Christ being born from Christ being physically born from God. It's not the Christ the apostles have preached. 2 Corinthians 11:4. 11:4. Итак, она имеет в чреве от Духа Святого. So she has in her womb from the Holy Spirit. То, что говорит Иисус в Иоанна 4 главе. What Jesus says in John 4th chapter. То есть проявляется Дух Божий через Meaning нее. the Spirit of God is being shown through Эти her. проявления описаны в Танахе. These writings are written in Когда Дух Tanakh. Божий сходил на пророков, они When вели the себя Spirit странно. of God came down upon the prophets, they acted very strange. Вот это странное обнаружил Иосиф, This strange acting Joseph который был noticed, праведник who was и righteous, не желал огласить ее, and хотел he did тайно not want отпустить. this to be spread out, but wanted to let her go secretly. Праведник тайно не может отпустить того, кто имел сожительство с другим. A righteous person cannot let go of a person who had cheated on him, if that was the case, but had to be the first one to toss Он the должен rocks в upon своем them. ревновании Because in his righteousness, привести к священнику. he would know the law, and he would have had to bring them to the priest and to answer this Числам question. 5 глава. Numbers 5th chapter. На вопрос не решался. But the question was not being decided, Отпускалась Мария. but Mary was being released. Что это говорит? What does this say? А говорит это то, что там This никакой tells беременности us еще that не было. it had nothing to do with pregnancy Ибо at this отпускает point, ее. because he's releasing То her. есть не желает быть в браке с тем, Means кто he начал вести себя Doesn't странно. want to be in a marriage with someone who's acting very strange. Следующий стих 20 говорит. And the next verse, the 20th Но verse, когда он tells us, помыслил это, but when he had thought of то есть this, тайно отпустить ее, meaning to secretly let her ангел go, Господень явился ему во сне и the сказал, angel of God came to him in a dream and так said, само пришел ко мне ангел во сне. same thing to me came an И angel in a сказал мне, dream, читай на арамейском, and said, Матфея read in 1:16. Aramaic Matthew 1:16, И держал палец и говорит, читай. and held my finger and Я said, read. прочитал, Иосиф родил Иешуа. And I've read Joseph gave birth to Yeshua. И с тех пор я начал говорить об этом. And since this point, I started И не speaking могу of this. молчать.
and cannot be silent. И свидетельствую всем об рождении Ишуа And I от am семени witness to Давида. everyone that Yeshua is from the seed of David. Ибо ангел говорит: For the «Не angel бойся says, принять Марию, жену твою». fear not to accept Mary your wife. И начинается зачатие от семени And Иосифа. then there's the forming of the baby from the seed of Joseph. И родившийся в ней есть от Духа And he Святого. who's born within her is from the Spirit. Что в ней родившийся? What in it is he who's born? Если она еще не родила, If she has not yet given birth. ясно, что не тело. It's clearly not talking about the physical В body. Коране сказано: In the Quran it Бог says, повелевает Мессии будь. God orders to the То Messiah есть come to being, появись душа в утробе meaning Марии. the soul to be formed and to enter Как into сказано the об body Иеремии which is found in Mary. 1:5. Like it says in Revelation Третье 1:5. движение: образовался ты в утробе матери твоей. About Jeremy 1:5, before you are formed within the womb of your mother, I have come to know Третье you. движение: вышел я. And before you have come out, I have glorified you to be a prophet. Дальше, следующий вопрос Матфея. Next question. 1 глава, 24-25 стих. Matthew 21st. Тут Иосиф 25th verse. осмелел, Joseph here, подкрепленный ангелом, и пошел к Марии, stratified зачинать with an ребенка. angel, went to Mary. Тут все понятно. This is clearly understood here. Произошло физическое зачатие. A physical birth came to being. Ответ. Answer. Слава Богу, что стало вам, Виктор, понятно. It's thankful to God that to you, Victor, is now understood. 24 стих сказано: Иосиф от That семени the Давида 24th зачал verse ребенка says Мессию that Иешуа. Joseph gave birth to the Messiah physically. Иоанн 1:45. John 1:45. Мария и Иосиф по плоти, Mary родители of Joseph in Иисуса. flesh are parents of Jesus А по by духу flesh, Отец Небесный, который but by родил spirit душу Мессии. is the Father, his Father, because he gave И birth 25 to стих the soul говорит: of the Messiah. And the 25th verse Не знал ее, ибо says, принадлежал Есеям, he did not know her because he was part of the sect of который the жил только Yesai, для зачатия. who only lived for reproduction. После рождения After the birth, познавал ее, и рождались еще дети. he came to her again, and more children were being born.